Hi, Bonta. Good evening. Good evening, sir. Homework number 17. Fourteen, 12, 10, 8. Find the general term. We can see this. The common difference is -2. When finding T1, we have to start from the previous term. It is 16. Then -2 into 1 plus 16. 40. Then T2 -2 times 2 -4 plus 16, 12. Then we need the general term Tn equals -2 and plus 16. This is the general term. Find 20th term. Tn equals -2 and plus 16. 20th term, we need 20, T20. Substitute 24n. -40 plus 16 minus 24. Which term is -16? Construct an equation. Take the equality with the general term and the given value. It is -16. Yes. Then -2n. -16 -16. -2n equals -32. Divide both sides by -2. N is 16. -16 is 16th term. I got it? Is this the answer? Yes, sir. Right. Second question. Fractions. One 1/3. 2 1/3. 2 1/2. Yes. Of 1/4. As a improper fractions, 4/3. 5/2. Of means multiplication. First do the multiplication. 4/3. There are no common factors. Separately multiply numerators and the denominators. 5/8. What is the common denominator? 24. 24. Divide 24 by 3. 8 into 4, 32. 24 by 8, 3 into 5, 15. 47/24. As a mixed number, 1. 23/24. Yes, 1. 23/24. Second question. 3 1/2 minus 1 3/4. Divide by 1/2. Yes. 7/2. 7/4. 3/2. Yes. In according to the Bodmer's law, simplify operations, apply the operations inside the bracket.
common denominator 4. Then dividing 4 by 2, 2 into 7, 14, minus 7. 3 over 2, 7 over 4. This has to be multiplied by the reciprocal of the second fraction. This is 2 over 3. You can divide by 2, 7 over 6. As a mixed number, 1, 1 over 6. උත්තරය එකද පුතාලා? Yes, sir. Right, very good. That one, 2 over 3, 1.5 minus 1 over 4. 2 over 3, 3 over 2, 1 over 4. The common denominator is 4. 4 over 2, 2 into 3, 6. 4, 4, 1 into 1, 1. 2 over 3, 5 over 4. Multiply by the reciprocal, 4 over 5. The final answer, 8 over 15. උත්තරය ආවනේ පුතා, 8 over 15. Yes, sir. Then the third question, remove the brackets and simplify. Remove the brackets and simplify. Brackets remove කරන්න. Erase කරන්නද? Okay, sir. X plus 3, x minus 1. X times x minus 1 plus 3 times x minus 1. X squared minus x plus 3x minus 3. Like terms. What is the value? Minus x plus 3x? Minus x plus 3x? Plus 2x. Yes, Plus plus 2x. 2x minus 3. The second question. A plus 7. A minus 1. A times a minus 1 plus 7 times a minus 1. A squared minus a plus 7a minus 7. A squared minus a plus 7a. What is it? Minus a plus 7 6x. plus 6a minus 7. Common 3. B plus 4. B plus 9. B times B plus 9. 4 times B plus 9. P squared 9p 4p 36. P squared 13p plus 36. Question number 4.
Find the value of each of the algebraic expressions when x equal minus 4 and y is equal to half. X is minus 4, y half, x plus 2y. X is minus 4, 2 times half. Simplify this. Minus 4 plus 1. Final answer. What is the final answer? -3. Minus 3. Yes. Two x minus 4y. 2 times minus 4. Minus 4 times half. This one is minus 8. Minus 2. Minus 8 minus 2. What is the answer? -10. Minus 10. Yes. Minus 10. Third one. 10y minus 2x. 10 times half. 2 times x is minus 4. Simplify this. 5 minus 2 times minus 4 plus 8. The final answer is 13. Last question. 2y plus 6 minus 1. 2 times half. X minus 4 minus 1. Sun is 1. 1 plus minus 4 minus 1. The value of the first two digits minus 3. Then minus 3 minus 1. What is the answer? Minus 3 minus 1. Yes? What is the final answer, Pata? -4. Minus 4. Yes. Yes, is minus 4. Question number 5. Find the magnitude of each of the angles denoted using English letters. First, we can determine B.
B plus 130 is equal 180. You can mention the reason. Angles on a straight line. Angles on a straight line. Then B is equals 180 minus 130. B is equal 50 degrees. If B is 50, A also 50. The reason is corresponding angles. Next one, sum of these two is equal 180. X plus 2x is 180. 3x 180 divided by 3. X is 60 degrees. 60 degrees. Next question. We can determine C. C is 52. Vertically opposite angles. If C is 52, A also 52. Alternate Alternate angles, angles. yes. And B 44 degrees 44 alternate. alternate angles. And we can determine D. Sum of these. 52 degrees. Yes. D. The value of D? No, we can find it using sum of these two is equal to 180 angles on a straight line. D plus 44 is equals 180. D is equals 180. 36 degrees. Yes. 136 degrees. Yes. 136. Excuse me, sir. Question number 6. Factorize the following expressions. Excuse me, sir. Yes, Buddha? Sir, A is equal to 52. Sir, the D got 52 when in at the corresponding angle. No, Buddha, you have to identify what are the parallel lines. When intersecting two parallel lines by a transversal, the angle formed alternate. The angle alternate angles formed are equal. These two are alternate. These two are alternate. 52 and D not equal. Why? No, sir, A got take the corresponding angle. නෑ පුතේ ඒකත් එක corresponding වෙන්නේ C. ඒකත් එක corresponding වෙන්නේ C. D එකත් එක corresponding වෙන්නේ නැහැනේ. D එකත් එක්ක corresponding වෙන එකක් මේ පැත්තෙන් නැහැ. හරිද? දැන් මේ දෙක corresponding නෙමෙයි F අකුර පුතා හිතන්න ඕනේ. හරි? F අකුර. මේ දෙක corresponding නෙමෙයි. corresponding වෙන්නේ අපි pairs හතරක් ඉගෙන ගත්ත නේද corresponding. මොනවද corresponding pairs හතර? බලන්න A and C. C and this one. මේ පැත්තට මේක produce කරොත් C එකත් එක්ක මේ දෙක corresponding. හරි? ඊළඟට if you produce like this, then you know and these two are corresponding, and also B and this one. හරිද පුතේ? Sir, ඒක අනිත් පැත්තට ගන්න බැයිද? මොකද පුතේ?
ඒකයි D එකයි ඒකයි D corresponding එකයි මෙමුත් එහෙනම් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එක මේක මේ ඒකයි මේ ලොකු එකයි වෙන්න ඕනේ කොරස්පොන්ඩින් වෙන්නේ. ඒ කියලා කියන්නේ පුතා මේ පොඩි එකනේ. This whole angle and this one is a pair of corresponding. තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. Six. 4k squared minus 16. The first step, you can take 4 as a factor. මොකද පළවෙනි step එක? 4 factor එකක් විදිහට consider කරන්න පුළුවන්. K squared minus 4. Then 4 K squared minus 2 squared. Apply difference of 2 squared. K minus 2, K plus 2. The quadratic expression, take the product of these two, minus 4x squared. The factors Excuse are me, sir. 4x into 1x minus Excuse me, sir. plus, yes, පුතා? Sir, මේ first one එකට 2k plus 4 2k minus 4 දාන්න බැයිද? ඔව් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මම ඊට කලින් ඔයගේ ගණන් කීපයක්ම පුතාලට හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් එහෙම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අන්තිම උත්තරේ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒවා කියන්නේ මේ විදිහට 4k, then you can write like 2 squared k squared. මේ වගේ ගණන් කීපයක්ම හැදුවා. මොකද මේ වගේ අවස්ථා කීපයක් අපිට ආවා 4 squared. Right? Then you can write it as 2k minus 4 and 2k plus 4. But you can take 2 as a factor when considering first two terms. K minus 2. Then again 2 can be considered as a factor. K plus 2. Then 2 times 2, 4. K minus 2. K plus 2. හරි? දැන් එහෙම ගත්තත් අන්තිමට අර විදිහට මේකෙන් ෆැක්ටර් එකක් අරන් මේකෙන් ෆැක්ටර් එකක් අරගෙන ෆයිනල් ආන්සර් එක ගන්න වෙනවා. Okay. ඔව් පුතේ අපි මේ වගේ කීපයක් හැදුවා. අපිට වගේ ප්‍රශ්න ආපු තරම මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද ෆැක්ටර්ස් වෙන ක්‍රම තුනයි තියෙන්නේ. There are 3 such methods. Then first, if there is a common factor like this, first of all take it. මුලින්ම common factor එකක් තියෙනවා. එයාව එළියට අරගෙන ඉන්න එක තමයි පුතලා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි after that you can apply difference of 2 square quadratic expression. Then the factors are 4x and minus 1x. Then apply these two for the middle term, plus 4x minus 1x minus 4. Consider first two terms. X is common. X plus 4 minus 1 can be taken. X plus 4. Now x plus 4, the other one, x minus 1. X minus 1. Expression with 4 terms. Consider first two terms. A is common. A x minus 1. When considering second two terms, b can be taken. X minus 1. Then x minus 1. The other factor is a plus b. Again, quadratic expression. Take the product. Minus 6a squared
The factors are 3a, 2a. The large value is the positive one. Write these two for the middle term, plus 3a minus 2a minus 6. Consider first two terms. A is a factor. A plus 3 minus 2. A plus 3. A plus 3. A minus 2. Question number 7. A trader gives 12% discount when selling an article. The mark price is 8,000. What is the discount allowed? Discount allowed. 7. 12%. 8,000. Here says 960 rupees. 960 rupees. The second question. What is the selling price after giving the discount? The selling price. Mark price is 8,000. 960 is the discount. The answer is 7,040 rupees. Yes. Question number 8, the last one. Find the value of each of the following expressions using the knowledge on the factors of difference of two squares. 48 squared minus 2 squared. Apply difference of 2 squared. 48 minus 2 and 48 plus 2. 48 minus 2, 46. 48 plus 2, 50. 46 into 50. The answer is 2,300. Second question. 104 squared minus 4 squared. 104 minus 4. 104 plus 4. Subtract 100. 104 plus 4. 108. 10,800. 10,800. That one. 32 squared minus 2 squared. 32 minus 2. 32 plus 2. 30 times 34. 1020. Right. Lesson number 10. Direct proportion. Direct proportions. Right. What is then? First of all, we have to identify what is this direct proportion. And as example, price of a book and number of books and the price. If the price of a book is 15 rupees, price of 2 books
30 rupees. Price of 3 books, 45. Price of 4 books, 60 rupees. Right? Then when increases one quantity, the other one also increases with the same ratio. What do you mean by the same ratio? Then first we can identify when increases number of books, price increases. And with the same ratio. Same ratio means if you consider the ratio between these two, 1:2, right? Ratio between these two also, then 15/30, the simplest form is 1:2. If you consider these two, the ratio is 2:3, right? Then the ratio 3:45, the simplest form is 2:3, like that. When increases number of books, price increases with the same ratio, such a relationship is called a direct proportion. එක quantity quantity දෙකක් consider කරාම එක quantity එකක් වැඩි වෙද්දී අනිත් එකත් වැඩි වෙනවා නම් එකම ratio එකකින් අපි ඒ වගේ එකට කියනවා මොකද්ද? direct proportion. in සිංහල අනුලෝම සමානුපාත කියලා අපි කියනවා. අනුලෝම සමානුපාත. When increases one quantity, the other one increases with the same ratio. දැන් හොඳට බලන්න මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්න. දැන් direct proportion එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි පුතාලට මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. Then here we consider relationship between two quantities. What are they? Number of books and price. Price of a one book, 15 rupees. If it is price of 2 books, 30 rupees. Price of 3 books, 45. Price of the 4 books, 60 rupees. Right? It is obvious. When increases number of books, price increases. And when increases one quantity, other one increases with the same ratio. What is the same ratio? මොකක්ද මේ same ratio කියලා කියන්නේ? Then පුතාලා ගත්තොත් එම ratio between these two. මේ දෙක ගත්තොත් what is the ratio? Ratio between number of books 1:2. And ratio between the price also 1:2. How? 15:30 means the simplest form is 1:2. When increases 1 to 2 number of books, price 15:30. 15:30 means the simplest form 1 to 2. මේ දෙක ගන්න 3 and 4. What is the ratio? 3 to 4. This one, what's the ratio? 45:60. The simplest form, if you divide by 15, 3 to 4. Sir, can't we get 1 and 4? 1 and 4, yes, no problem. එකයි හතර ගත්තත් එච්චර තමයි. 1 to 4, 1 to 4. 15 to 60 means 1 to 4. When increases one quantity, the other one also increases with the same ratio. Such a relationship is called a direct proportion. පුතාට පැහැදිලිද මම මේ කියන දේ? Yes. ලොකු දෙයක් Yes. නෙමෙයි මේකේ තියෙන පුතේ. දැන් පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. එක quantity එකක් වැඩිද අනිත් quantity එකත් වැඩි වෙනවා. එහෙම එකකට අපි කියනවා මොකද්ද? හැබැයි නිකම්ම වැඩි වෙලා බෑ. එකක් වැඩිද අනිත් එකත් වැඩි වෙනවා කියවට බෑ. With the same ratio. එකම ratio එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. දැන් අර මට අර පුතා කිව්වා වගේ 1:4යි ගත්තොත් number of books 1 to 4. ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳලා 4ට වැඩි වෙලා. price එක 15 to 60. 15 to 60 means the simplest form is 1 to 4. Increases when increases number of books, price increases 1 to 4. Number of books 1 to 4, price also 1 to 4. Such a relationship is called direct proportion. හරිද පුතේ? මං හිතන්නේ නම් ගැටලුවක් තියෙන විදිහක් නෑ. පුතාලට ප්‍රශ්න දෙනවා මගෙන් අහන්න පුතාලා. තේරෙන්නේ නැති මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා සර් මෙහෙම තියෙනවා කියලා කියන්න මට. මං කිව්වනේ පුතාලා
ඔච්චර ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතාලා ප්‍රශ්න අහනකොට තමයි මම කැමති. ඔව් පුතේ කියන්න. මම දැන් ලොගු නිසා මට මේ කරන් ගිහින් තිබ්බා මේ ටික අපෝ කියා දෙනවද? හා දැන් අපි කතා කරන්නේ පුතේ පුතලාගේ 10 වෙනි පාඩම your 10th lesson. What is it? The direct proportion. ඒකට කියනවා direct proportion කියලා. දැන් මේකේ අදහස තමයි when considering two quantities, when increases one quantity, other one also increases with the same ratio. As example, we can consider number of books and the price. The price of one book is 15. Price of two books is 30. 3 books 45, 4 books 60, so on. Right? Then when increases number of books, price increases with the same ratio. With the same ratio means එකයි දෙකයි ගන්න එක පොතක මිල. The price of one book, price of two books. The ratio between number of books 1:2. The ratio between price 15:30 means the simplest form 1:2. එකේ ඉඳන් දෙකට පොත් ගන්න වැඩිෙද්දි මිලක් වැඩි වුණා. Price also increases with the same ratio 1:2. දැන් අපි ගත්තොත් මේ දෙක 3:4. The ratio between these two is 3:4. The price 45:60 means the simplest form 3:4. The same ratio. Number of book increases 3:4. Price also increases the same ratio 3:4. Such a relationship is called direct proportion. Right? පුතාලා write this table. මේ table එක ලියා ගන්න. Write the table. සර් Yes පුතා. සර් දැන්ද ලියන්න දෙන්නේ ඔව් මේ ටික ලියා ගන්න. මොකුත් ලියන්න දුන්නේ සර් නැහැ. ඊට කලින් නෝට්බුක් එකේ මොනවද ලිව්වේ නෑනේ නෑ පුතේ. Finish writing, sir. Right. ඉරස් කරන්නද පුතේ? Okay, sir. Based on the above example, a few ratios of different amounts, a few ratios of
different amount of pens different amount of books. Different amount of books and the ratios of the corresponding prices and the ratios of the corresponding prices corresponding prices are shown in the following table. Are shown in the following table. Ratios of two amounts of books, ratios of two amounts of books, ratio of the corresponding prices. Corresponding prices. If you consider 1:2, price of 1 pen and 2 pen, the price is 15:30. The simplest form 1:2. And you can see when increases number of pens 1 to 2, price also 1 to 2. Sir, Yes, Vita. sir, මම දැනුයි සර් ජොයින් වුණේ කරන්ට් එක තිබුණ නැති හින්දා සර් මේ මොනවද ලිව්වේ? මේ direct proportions ගැන තමයි පුතේ ලිව්වේ. පොඩි table එකක් අපි ලිව්වා. එතන පොඩි පුතා පිටු භාගයක් විතර තියාගෙන මේක ලියාගෙන යන්නකෝ. Okay sir. 15 to 45. Then the ratio is the simplest form. Both can be divided by 15. 1 to 3. 1 to 3. Should consider 2 to 3. Price of 2 pence 30. 3 pence 15. 45. Simplest form also 2 to 3. Right? 2 to 4. 2 to 4. Price of 2 books 30. Price of 4 books 60. 2 to 4 means the simplest form is 1 to 2. This one also 1 to 2. When increases number of books, prices increases with the same ratio. Such a relationship is called direct proportion. Direct proportion. Sir, do we want to write this? Oh, පුතා ලියාගන්න ඉක්මනට. Finish, sir. Right.
පුතාලා ඔක්කොමලා ලේලි ඉවරද? ඉරේස් කරන්නද? No sir. හරි මම No, වෙලා sir, දෙන්න. still right. Is right, sir. හරි හරි. පුතේ ඉරේස් කරනවා. Okay, sir. According to the above table, when increases number of books, corresponding prices also increases. According to the above table, when increase number of books according to prices also with the same ratio. With the same ratio. Such a relationship is called a direct proportion. A direct proportion. Two distinct quantities
are said to be in direct proportion in direct proportion. If they increase or decrease, they increase or decrease if they increase or decrease in the same ratio. Write down. Finished, I think. Right. ඔක්කොමලා ඉවරද පුතා? Wait a minute, Yes, sir. Right. Finish. Right. After that, with the first question of 10.1 පුතේ 10.1 වල පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න. 10.1 right? මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? For each of the cases given below, write whether the two quantities are directly proportion or not. Directly proportion or not. පහළ දැක්වෙන ඒවා directly proportion වෙනවද නැද්ද කියලා පුතාලා කියන්න. හරිද? Not need to write the question. Question එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. Put the number, direct proportion, then not a direct proportion like that.
Finish. All have completed. ඔකවල ඉවරද පුතේ? Yes, sir. තව වෙලා ඕනේද? No, sir. Let's continue the class. The first one. The number of books and the price. මොකද එන්නේ? Yes, Direct. direct proportion. Yes. දැන් අපි කරපු example එකම තමයිනේ. A. Then B. The distance traveled by an object moving at a constant speed and the time taken for the journey. A distance. direct. What a බලමු පුතා. Then the Direct distance proportion. traveled by an object moving at a constant speed. Constant speed. නියත වේගයක්, constant speed. Right? The relationship between what are the quantities? First of all, identify what are the quantities. Distance and the time. The distance traveled by an object moving at a constant speed and the time. බලමු පුතා, distance and time. Constant speed. Right? To travel 50 kilometers, it takes 1 hour. Right? To travel 100 kilometers, what happened? 2 hours. It takes 2 hours. Yes. The relationship, the ratio between distance 50 is to 100. Simplest form 1 is 1 to to 2. 2. Yes. Time also 1 to 2. What can you say about this? Direct? It's a direct Direct proportion. proportion. Direct proportion. ඒ විදිහට පුතාලා බලන්න ඕනේ. Direct proportion. Right? C. The speed of a vehicle and the time taken to travel a certain distance. Yes. Direct. The speed A of a direct proportion. vehicle and the time taken to travel a certain distance. It is not a direct proportion. Why? We don't know. This is not the constant speed. මේ constant speed එක කියලා දීලා තියෙනවද? වේගය වෙනස් වෙනව නේද? අපි දන්නේ නැහැනේ පුතේ වේගය ගැන. හරිද? The speed of a vehicle. වේගය speed එකයි අනිත් එක මොකද්ද? Distance එකයි. Speed, distance. Constant speed එකක් කියලා නැහැ. එතකොට අපිට ඒක direct කියලා ගන්න බෑ. So not a direct proportion. So constant speed එකක් කියලා තිබ්බනම් ඒක direct ඔව් තිබ්බනම් proportion. මොකද වෙන්නේ? ස්පීඩ් එක අපි හිතමු දැන් එතන ස්පීඩ් එකනේ. එතකොට ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි ගත්තොත් එහෙම පැයට කිලෝමීටර් 30යි. Right? Distance. What's your distance? 30. Hari? If this one is 40, පැයට කිලෝමීටර් 40යි. The distance 40. The speed එක 30ක් වෙද්දී distance එක 30යි. හරි? 40 වෙද්දී distance එක 40. කියන්නේ පැයකටනේ speed එක පැයට. Distance also 40. Right? දැන් නමුත්
constant distance එකක් වෙන්නේ නැති අවස්ථාව ස්පීඩ් එකක් වෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදී අපිට ඒක කරනවා. This is not a direct proportion. D. What is D? The length of a side. Yes. The length of a side of a square and the perimeter. මොකද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ? A direct proportion or a not a direct proportion? හිතලා බලන්න. බලන්න. If this one is 1, the length of a side is 1, right? Perimeter is 4. When this one is 2, perimeter is 8. 8. What is the ratio? 1 to 2. The ratio is 4 to 8 means 1 1 to to 2. 2. Definitely direct proportion. Direct proportion. Hari? E. The length of a side of a square and its area. Area kai square එක length එකයි. අරකම් ගමු. Length is 1. If you consider length as 2, how can you find the area? 1 into 1, 1. When this one is 2, what is the area? 4. 4. The ratio is 1 is to 2. The ratio between these two, 1 is to 1 to 2. 1 to 4. Is it a direct proportion? Not direct. Not direct proportion. Not a direct proportion. Not a direct proportion. F. The number of people needed to finish a task and the number of days taken for it. Number of people. It's a direct proportion. Number of people and number of days. Is it a direct proportion? Think. Not direct. Not direct. This is not a direct proportion. Musa. Yes, sir. Think your father need to construct a wall within 3 days, right? 5 masons engage this, right? තාත්තට අවශ්‍ය දවස් 5කදී දවස් 3කදී බිත්තිය බෙදලා ඉවර කරන්න. හරි තාත්තා හිතනවා නෑ මට තව ටිකක් කලින් කරගන්න ඕනේ. මොකද කරන්නේ? If you increase this up to 8, what can you say about number of days? Increases or decreases? Decreases. Decreases. එතන මොකක්ද උනේ? When increases number of laborers, days decreases. එකක් වැඩිදී අනිත් එක අඩු වෙලා. එහෙම එකට අපි කියන්නේ පුතා indirect proportions කියලා අපි ඒවා 10 දී ඉගෙන ගන්න. හරි? එතකොට මේක direct proportion එකක් නෙමෙයි. මේක not a direct proportion. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා inverse proportions කියලා. මේ වගේ වට කියන්නේ inverse proportions. එකක් වැඩි වෙද්දී අනිත් එක අඩු වෙනවා. same ratio එකේ. Inverse proportion. Not a direct proportion. The last one. බලන්න අන්තිම එක. මොකද කරන්නේ? Can it ratio direct proportion?
Okay, අන්තිම එක බැලුවද? The number of units of electricity consumed by household and the monthly bill. මොකක්ද හිතේ පුතාලට? Direct proportion. Yes. Number of units of electricity. Yes, සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් පුතා හැම තමයි. මොකද unit එකට ගන්න තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරිද? දැන් 5 units වලට think 20 rupees. If the for 10 units දැන් අපි ගමු එක unit එකකට 5යි කියලා ගමු. Yes පුතා. 1 unit 5 rupees. If it is the 2 units 10 rupees. 3 units 15 rupees. 15. Yes. This is a direct proportion. Fifth one එක explain කරන්න කියනවා. Fifth කියන්නේ ඊද පුතේ. කවුද මගේ ප්‍රශ්නය අහලා තිබ්බේ? ජාලිය පුතේ ඊ නේද? බලමු පුතේ. ඒක කියන දේ බලන්න E එක කියන්නේ the length of a side of a square its area. ඒ කියන්නේ පුතාලට කියන්නේ square එක length එකයි ඒකේ area එකයි. දැන් අපි ගත්තොත් consider two squares. දෙකක් අපි ගමු. If this one is 1, length of a side is 1 and length of a side of this square is 2. Length is 1, right? Length is 1. The ratio between length 1 is to 2. Area 1 into 1, 1. 2 into 2, 4. The ratio between area is 1 is to 4. The ratio between length of a side 1 is to 2. When increases one quantity, other one increases, but not the same ratio. Ratio එක සමාන නැහැනේ. Length එක එකේ ඉඳලා දෙකට වැඩි වෙද්දී area එක වැඩි උනේ 1 to 4. හරි නේද? මේ දෙක වැඩි වෙනම එකක් වැඩිද අනිත් එක. හැබැයි එකම ratio එකකින් නෙමෙයි. This is not a direct proportion. ජාලිය හරිද පුතේ? පුතාට තේරුණාද? හරි පුතා අපි දෙන sub topic එකක් write down solving problems solving problems solving problems related to direct proportion. Related to direct proportion. Solving problems related to direct proportion using the unitary method. Using the unitary method. මේක පුතාලා හොඳට දන්න එකක්. Unitary method. Unitary method means අපි සිංහලෙන් කියනවා ඒකීය ක්‍රමය. Very easily we can do it. Think price of a 5 pen is 20 rupees. Find the price of 8 pens. How can you find it? First you have to determine price of 1 pen, then take the price of 8 pens. ඕකට තමයි unitary method එක කියලා කියන්නේ. එකක මිල හොයලා නැත්නම් එකක value එක හොයලා හොයන ක්‍රමය. හරි? This is called the unitary method. We can discuss few examples. අපි බලමු පුතා. ඕක අපිට තියෙන දැන් මේ ඇත්තටම unitary method එක කියන එක පුතාලට හරි ලේසි.
නමුත් ඒක නෙමෙයි මෙතනදී. ඒක කියලා දෙන්නේ මේක ඒකෙන් විතරක් නෙමෙයි අපිට මෙතඩ්ස් තුනක් තියෙනවා මේ ගණන් හදන්න. හරිද? දැන් විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ පුතාලාගේ මොන ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නද කියලා. මිනිස්ටරි මෙතඩ් එක යූස් කරලා හදුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට ප්‍රොපෝර්ෂන්ස් අපිට යූස් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඊට ඇල්ජිබ්‍රික් මෙතඩ් එකකුත් තියෙනවා. Write down this question. If a person walking at a constant speed if a person walking at a constant speed constant speed පුතේ මයිත් එක්කම ලියන්න constant speed takes 5 minutes to walk 800 meters takes 5 minutes take 5 minutes to walk සර් බෝඩ් එක ක්ලියර් නෑනේ. ඉන්න පුතේ දැන් හරිද පුතා ප්‍රහාන් නෑ සර් තාමත් ඒ වගේ තමයි. Yes, sir. No, sir. බලමු ඉන්න It's clear. මම බලන්න දැන් නම් හරියන්න ඕන ප්‍රහාන් what happened මොකද උනේ දැන් හරි සර් පොඩ්ඩක්. Hari. If a person walking at a constant speed takes 5 minutes, walk 800 meters. Eight hundred meters. Calculate the distance he walks. Calculate the distance. Calculate the distance. He walks in 12 minutes. Sorry. If a person walking at a constant speed takes 5 minutes to walk 800 meters, right? Calculate the distance it walks in 12 minutes. First find distance walked in 1 minute. Distance walked in 1 minute. Divide 800 meters by 5. 160 meters. Right? Then distance in 12 minutes. Multiply 160 by 12. 160 by 12. The answer is 1920 meters. This is the answer. 1920 meters. Board එක පේන්නේ Yes, sir. Clear It's නෑ unclear. ඉන්න පුතේ. No, sir. එන්න මම බලන්න.
Now it's clear. Right. පුතලා ලියා ගන්න. Write the question. Finish writing. Side, please, sir. Finish writing. හරි. Finish. Wait a minute, sir. Right. To the second question of 10.2. 10.2 question number 2. Don't write the question. ප්‍රශ්න ලියන්නේ නැහැ. 10.2 second question. Finish writing. Wait a minute, sir. Wait a minute, sir. Right. Finish. Excuse me, sir. Yes, පුතා. අපි මේ ගන්න හදද්දී descriptions එකද ගන්න හදන්න ඕනේ? ඔව් පුතේ අර unitary ඒ කියන්නේ එකක value එක. First you have to find the value of one unit. After that you can determine the relevant value. හරි? ඒක හදලා තමයි අපි යන්න ඕනේ පුතේ. What is this question number 2? දෙවෙනි එක බලන්න. The price of 5 meters of certain fabric is 750. Find the price of 12 meters of that fabric. Price of 1 meter. වැඩි විස්තර ලියන්න ඕනේ. Price of 1 meter of fabric. Fabric, yes. Then to find it, divide 750 by 5.
250 rupees. Then price of 12 meters of fabric. Multiply this one by 12. What is the answer? Excuse me, sir. 1800. Sorry, when dividing this by 5, 150. yes, when dividing by this one by 5, 150. 150 rupees. Then this has to be multiplied by 12. The 100. answer is, what is the answer? 1000? 1,800. Yes, 1800. Right, question number 5. පුතල පස්වෙනි එක කරන්න. Fifth question. Question number 5. Finish. Right. ඔක්කොම ඉවරද? If a motor vehicle moves at a constant speed, travels 12 kilometers for 15 minutes. 12 kilometers per 15 minutes. Calculate the distance traveled of 40 minutes. Then you can write distance traveled in 1 minute. Distance traveled in 1 minute. How can you find it? Divide 12 by 15. Sir, your word is unclear. Hari, then Hari. Divide 12 by 15. Right? 12 kilometers, right, by 15 minutes. Then the if you want, you can write the simplest form. Then this is in kilometers. After that, we need distance traveled in. The question is in 40 minutes. Multiply this one by 40. Simplify by 5, 3, 8. This one is 4 into 3, 32 kilometers. Have you got the answer, Buddha? 32 Yes. got 32. This is a fraction. Not need to simplify this. We obtain the distance traveled in 1 minute as a fraction. Then to find the distance traveled in 40 minutes, this has to be multiplied by 40. Then you can simplify a bit. Make a divide කර කර ඉන්න යන්න එපා. 40 වැඩි කළා උත්තරේ ගන්න. Right. Question number 6. 6 වෙනි එක කරන්න පුතේ. 6.
Yes, Puta, what is the answer? $225 kilometers and kilometer. Yes, yes. The answer is 225. First, the question is if a motorbike can travels 90 kilometers on 2 liters of petrol. Find the distance it can travel on 5 liters of petrol. තහනම් වචනයක් නේ පුතේ. petrol ඉතින් දැන් පොතේ තමයි බලා ගන්න වෙන example එක. Petrol, diesel. If a motorbike can travel 90 kilometers on 2 liters of petrol, find the distance it can travel on 5 liters of petrol. Today, first of determine distance travel on 1 liters of petrol. Divide 90 by 2, 45 kilometers. When distance travel on 5. So what is known unitary method? This is the unitary method. මේක තමයි unitary method එක කියලා කියන්නේ. එකක value එක හොයලා ගන්නවා කියන එක අදහස් එකේ තියෙන්නේ. ඒකීය ක්‍රමය කියලා අපි කියන්නේ. Unitary method. Unitary method. Right. Then write a subtopic. අනුමාතෘකාව ලියන පුතාලා. Solving problems using the definition. Solving problems using the definition. Solving problems using the definition. Using the definition. Using the definition. Write down this example. හොඳට බලන්න පුතා. දැන් මේක වෙනස් දෙයක්. Write down. If the price of 5 mangoes, if the price of 5 mangoes is 75 rupees, is 75 rupees. Find the price of 8 mangoes. Find the price of 8 mangoes. Right. First, we have to identify the relationship between number of mangoes and the price. Number of mangoes and price. Right? If the price of 5 mangoes is 75. And price of 8 mangoes, we need it. Take this as X. Take price of 8 mangoes as X. X කියලා ගන්න.
number of mangoes. Then we have to consider ratio between number of mangoes. It is 5:8. The price is 75:x. You know, these ratios are equal because this is a direct proportion. Then you can write equality of this ratio. 5:8 is equals 75:x. This can be written as a fraction. Then our ratio ka fraction එක විදිහට ලියන්න පුළුවන් 5/8. This one is 75/x. Now take the cross product 5 into x. මේ පැත්ත denominator එක numerator එක වැඩි කළා 5 into x 5x. This one is 8 into 75. Now make x the subject. 8 into 75 over 5. You can divide by 5. 15. X is equals 120 rupees. This is called the make a definition එකෙන් ගන්න හදන ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අර පුතාලට හිතෙනවා මේ ගොඩාක් ලියලා තියෙනවනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට identify කරගන්න ඕනේ මොකද්ද unitary method එක. ඒක දැන් අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන definition එක කියන්නේ proportions use කරන්නේ කොහොමද? First of all identify the what are the quantities? What are the two quantities? Number of mangoes, prices. Then we can take this as XO any letter. Then consider this is a direct proportion. Ratio between number of mangoes is equal to the corresponding prices. Ratio between number of mangoes 5:8. Corresponding prices 75:x. You can write this as 5/8, 75/x. Solve this to find x, which is 120. Any question? Not yet, sir. Right. If it is write down. ලියන්න එහෙනම්. Sir, Oh, so in the second step, we have to take the x at the bottom. That means as a numerator, can't we change the both sides? no, Puta. Then we consider the ratio between number of mangoes 5:8. Then this one is 75:x. ඒක change කරන්න බෑ අපිට. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 5ක මිල 75. Price of 5 books 75, price of 8 books x. Then we have to take the ratio. 5:8 is equal 75/x. Then මේක ලියද්දි 5:8 means 5/8. 75:x means 75/x. Now take the cross product. Finish, sir. Wait a minute, sir. Excuse me, sir. Oh, අපිට මේ ගාන අර කලින් වගේ හදන්නත් පුළුවන් නේ? ඒ වුණාට දැන් මේක කලින් හදන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක අපි unitary method එක කියලානේ පුතේ ඒකට කිව්වේ.
හරිද? දැන් ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් ඒක නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ අපි කොහොමද ඩෙෆිනිෂන් එක යූස් කරන්න කියන එක. හරි. දැන් මේක ඉගෙන ගන්න. ඒ ක්‍රමය අපි ගණන් හදලා යූස් කරමු නමුත් මේකත් ඉගෙන ගන්න. Thank you, sir. හරි පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේකත් බලන්නකෝ. පුතලා බලන්න කරන්න question number 1 10.2 10.2 question number 1. Finish writing, sir. Sir, Have you done it? ඉවරද පුතේ? Yes, sir. If the price of 8 mangoes is 320, find the price of 5 such mangoes. අර වගේම එකක් නේද? Number of mangoes, price of 8 mangoes 320, right? Find the price of 5 mangoes. Take the price of 5 mangoes as x, right? Then consider the ratio between number of mangoes 8 is to 5. Ratio between the price 320 is to x. 8 over 5
This one is 320 over x. Take the cross product 8x 320 into 5. Then x is equals 320 into 5 over 8. Right? What is the answer, Puta? 200 rupees. 200 rupees. Yes, the answer is 400 rupees. Also 200. 200. 14 to 5. The answer is 200 rupees. Yes. Utala homework එක කරන්න 10.2 homework 10.2. හරි? පළවෙනි එක නම් අපි කරා 2 ඉඳන් 7 දක්වා. ඒ ටික කරන්න. එhmenan පුතලා හැමෝටම බුදු සරණයි. පරිස්සමෙන්. Goodbye, sir. පුදු සරණයි සර්. Goodbye, sir. Have a nice day. Nice, sir. Sir, nice. Goodbye. Goodbye, sir. Sir. ඔව් පුතේ. සර් මම අර කලින් යහුවේ සර් දැන් මේකේ සර් තියෙනවනේ මේ 8:5 සර් ඒකේ සර් දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ 8 over 5 320 over x නස තියෙන්නේ සර් ඒක සර් x උඩට අරගෙන 325 පල්ලෙහාට දාලා අනිත් එකෙත් සර් 5 උඩට අරගෙන 8 පල්ලෙහාට දානවා සර් x උඩින්ද ගන්න Both can be changed. Change කරනවා දෙන්නම change වෙන්න ඕන. හරිද? Okay sir thank you